Yeah, so this will be day 3 ever sailing together. I'm back. Échauffement un petit peu. J'ai fait un petit vomito. Petit ouais. En revenant de l'avant là, quand je me suis baissé là, j'ai appuyé avec mes genoux dans l'estomac, c'est ressorti direct. J'ai un peu repeint le bateau de l'autre côté, mais on le voit pas. Là on passe aux choses sérieuses là. Ça tu mets pas de mousse dedans? J'ai un mousse au fond. Ouais. Mais pas là. Non, je sais pas. Il y a un peu plus de réglage à faire là. Il y a un peu plus de vocabulaire. Juste un petit peu plus grand. C'est l'échelle. Tu sais, c'est une question d'échelle. Faut juste tirer plus fort. Et aller plus vite. Day 1 was on a caravel, on a dinghy. Yesterday was a bit of a cruise on this boat for the first day. Quite strong conditions, and we're just out for a cruise on a reach, turn around, tack, come back, and pretty basic. Now we're going to go practice on the foredeck. So I shall match you what it's like once we get out from underneath the veranda. Ouais, la sensation à l'avant c'était. Ouais, c'est assez fou, ouais. Avec les grosses vagues, mais j'ai encore du doute de savoir comment je vais manœuvrer dans ces conditions parce que faut déjà que je gère mon corps dans l'espace pour m'accrocher et tout. Et s'il faut en plus faire les manœuvres, faut processer là. Well, yesterday he got his feet washed out from underneath him, but it's normal because it was the first time on the front of the boat. He hadn't experienced that kind of force of water. But as the boat pile drives its way through the waves, then the spray, sheets of high-speed water, come ripping across the front of the boat and can knock you off your feet. So what's great is that Matthew has really strong legs. He has expert proprioception and understanding about how his body works. He's used to standing and operating on unstable surfaces. And so what we just need to do now is calibrate that for offshore sailing. Today we're getting really into the thick of it. Ça c'est le système qu'on appelle le 3D. C'est un mélange d'attitude, des capteurs et donc on peut tirer la voile. Écoute, j'ai tellement de force dans les bras que je ne vois pas la différence. C'est pas des bras, c'est des winches. Des vérins. C'est des vérins. Je suis monté de double vérin. Non, c'est. Il n'y a pas la direction assistée là. Comment tu te sens après ça? Non, mais c'était mieux aujourd'hui. C'était mieux Parce que hier on a commencé un petit peu sur du vent un peu fort et une mer bien formée et finalement j'étais pas très bien donc c'était dur de faire les petites manœuvres mais aujourd'hui comme c'est plus cool j'ai bien observé et puis c'est bien de comprendre l'ordre aussi des choses, la séquence. le mât, dérive, écoute, Bastac. Ça c'était bien de pouvoir le faire dans des conditions quand c'est pas la survie. Puis d'aller aussi sur le pont sur des conditions aussi qui permettent de manœuvrer, sortir les voiles plus facilement. Ouais. Donc ouais, c'était cool aujourd'hui, ouais. On va regarder ce qui se passe là pour ensuite faire le speed. Le speed, ouais. Donc oui, effectivement, c'est mal arrivé, mais c'est ça le principe. Then tomorrow, well, that's when the real work starts because we're going to be offshore, just the two of us, trying to get into the groove of how to sail this awesome boat with just the two of us. Can't wait for tomorrow! Il n'y a plus qu'à.
The goal of this session is to help Matthew climb the mountain of ocean racing. And so basically I see this broken down into 3 levels. The first one is that he needs to figure out how to take care of himself and how to feel good on board the boat. So at the moment, this is a big wide world that he is not familiar with, and the boat is not something that he's used to. And so he gets quite seasick. And so the first thing is to figure out what, patches or pills or medication to take so he feels good on board the boat. And then he can come inside, sleep, eat, just live life. So that's step 1. Step 2 is to start to operate as a crew member and add value to our partnership. And so the first level of that is keeping us safe on the water. So that means standing watch, figuring out that we don't run into any boats, understanding what to do when there's a bit of a squall that comes, which sheets to ease. So that's then contributing to the safety of the boat. And then the level beyond that is adding performance. And so he can do that by assisting me with the maneuvers and helping to grind the winch and get the sails up and down faster. But then certainly trying to understand the trim of the boat, and I think tactics is sort of beyond where we'll be able to get to, but be a fully fledged member of a performance ocean racing team. So it's a big mountain to climb, but we've broken it down into these individual levels, and so that's the challenge of this trip. Nice. Let's get out there and sail. Let's go. Cool.